Hello, greetings, and welcome to Cooking with a Side of Snide. Hola y bienvenidos a mi cocina. Cocina. Cocino, whatever. Yo cocino mi cocina. Ok. Y yo tengo José, mi esposo, para ayudarme con el español y el cocina también. José is going to help me with both the Spanish and the cooking. All right. Hoy vamos a hacer empanadas en el estilo costarricense. Costa Rican empanadas. Okay? And so, we have 2 bowls full of stuff. Okay? Hay 2 tazas con cosas. Okay? And they're going to be pork and chicken. Or maybe it's chicken and pork. I don't know which one is which. Cerdo y pollo. Empanadas de cerdo y empanadas de pollo. Ok. La masa. ¿Verdad? La masa. I made the dough, la masa. Lo hice yo. Yo la hice. Yo la hice. Es harina, mantequilla, sal, agua, yema de huevos. Gracias. Something else. Anyway, it's and lard, but not really lard, is Crisco. Y Crisco. Manteca, so it's manteca, yeah. Manteca cristalizada. Y es, okay, so in English, that is, it's got flour, salt, water, egg yolk, butter, lots of butter, and lots of Crisco. So it's not a local item. No es una cosa bajo en calorías. Ni dietética tampoco. Okay, so that's the dough, es la masa. En el relleno, ¿es that what the word Sí, is? el relleno. En el relleno hay el carne, el pollo o el cerdo, y huevo duro, cilantro, vegetales como petit pois, vainicas, zanahoria, Culantro. pimiento arrostado. How do you say roasted peppers? Anyway, chile dulce, cilantro, sal y pimiento. Okay, so that's chicken or pork. Hard-boiled eggs. There's some green beans in there, some little peas, some carrots, of course, salt and pepper. There's some onion and garlic, of course. Hello, onion and garlic. Hay también cebolla y ajo. Definitely. And we mix it together, kind of like I'm doing here. And then we have these nice empanada molds. ¿Cómo se dice en español? Moldes para hacer empanada, Yeah. pero también se puede hacer a mano, pero aquí con los moldes es más fácil. Es más fácil. Es más fácil así. So we have 3 different sizes. Hay 3 tamaños. Sí. I don't know which ones we're going to use. No sé cuáles usamos. Vamos a ver. Pero grande, mediano y pequeño. Okay, so, hasta luego. Okay, we're back. Aquí estamos. We have made a few over there. Can you bring the pan over and show Yeah. it? Hicimos 3. Y voy a hacer una para ustedes. Disfrute. Allora. Okay, so, I don't know how to say any of this in Spanish. You're just going to have to narrate. Yes, you do. Okay, I'm gonna smush it like this. Okay. Decidimos usar el molde grande, el más grande. We decided to use the biggest mold. And so, entonces, aquí es the mold. El molde. Un poco de harina ahí también. Antes Hay de... más harina en el para molde. que no se pegue. Para que no se pegue. Okay. So it doesn't get... All right. So, doesn't stick. I'm gonna put a little filling first. Okay. El relleno primero. No mucho. Pues no hay mucho campo o espacio. Se revienta. Okay. Y José tiene una mezcla de huevo y agua. Y la poner En el borde. en el borde, sí. Para que no se, ¿cómo se llama? Para que no se revienten cuando se están cocinando. All right. Ahora voy a hice to fold it. La doblamos. La doblamos así.
Empuje así. Y eso. Voilà. Empanada perfecta. Ok. Y Ahora, I'm gonna get the camera. Con el huevo y agua. I don't know if they can even see that. But... sí. Okay, good. Sí lo ven, ¿verdad? Sí. Okay. Okay, then we're gonna bake them at about 375 for however long it takes, because I don't know how long it takes. We just have to wait and see. Hasta que estén cocinadas. Y sí, vamos a cocinarlos hasta que están cocinados. Okay. Hasta luego. Okay, hola. Yo quiero decir algo. Mi cuñada Lijet cocina muy bien, es una cocinera excelente y ella me inspira a cocinar estas empanadas. You want to say anything? Sí, no, mi hermana tiene una mano para cocinar exquisita. Se hace unas ollas de carne, unas empanadas y unos tamales que yo le cuento. Una delicia. So, in other words, my sister-in-law Lijet is a really freaking great cook, probably the best cook I've ever met. And she's inspired me to try to make this dish. And I have to say that everything the woman cooks is amazing. One time it was just like coleslaw, and it was like the best thing I ever had in my life. So I said, what's in it? Cabbage, lime juice, and mayonnaise. Really? There's like magic in it, I swear. Anyway, she's a great cook, and so she inspires me. Like my mother. Yes, my mother-in-law was also an That's excellent where she learned cook. from. My mother. My mother-in-law actually was very inventive, because when she was, first married, they didn't really have any money. So she sort of invented stuff, and she made some pretty good stuff. Mi suegra era muy, how do you say that? Muy, Una excelente cocinera y muy inventiva en la cocina. Sí, porque en los días del matrimonio, Al principio, sí. no hay plata. And anyway, so Y- she was a really great cook. Want to say anything in Spanish? No. Okay. Bye. Bye. Adios. Okay, so by now, all my friends know that my Spanish sucks. No, it's very good. I mean, Todos mis amigos saben que no puedo hablar español. But you know what? I don't care. No me importa. I'm having fun. So, there you go. And Lisa me preguntaba si otros países en Latinoamérica tienen este producto o hacen este producto o este tipo de empanadas. Y sí, las empanadas argentinas, las empanadas chilenas, las empanadas mexicanas, por supuesto, y ahora las empanadas costarricenses. Me imagino que Venezuela, Colombia y todos los otros países en Latinoamérica tienen este tipo de comida. Varía definitivamente de acuerdo con el país. Me parezco italiano usando las manos. so what he said was basically that there's lots of different empanada recipes from different countries all over Latin America. We're just doing the one that is the Costa Rican version. So we're hoping you're enjoying it. Okay, Jose's going to put them in the oven now. We have the oven at 375 approximately. There they go. Okay. I don't know how long they take. We'll find out. We'll see. Okay. Okay, now they're coming out of the oven. Look at those. Bien doradas. Okay, say it in Spanish. Bien doraditas y súper deliciosas. Yum.